Welcome to this special agricultural show edition where we shine the spotlight on Botswana's poultry industry. Poultry production plays a critical role in ensuring food security, creating jobs and driving economic growth. However, farmers continue to face challenges ranging from the high cost of feeds and the disease outbreaks to market access and supply chain disruptions. Today we explore these issues. We examine practical solutions and discuss how the revamped CEDA poultry scheme is helping transform the sector. Joining us on the studio are a indigenous poultry farmer and a business compliance specialist. Kibua jalo ka re udwetse machete from the school of dropouts ana jalo ba mitsa thata ba mo ditata ka lina la Odi ana jalo le Obi ena bidiwa Obotsandra borokgwe go tswa go komponing e bidiwa Mogoko le Boroba borra tla ke tse se ba ka se ke lo amogele mo thulaganyong ra le go se irra Obi yes le teng le tsogile re teng se irra ke lemoga gore beke ya go eleng gore o busy thata o tabogile. Tell us about the show or the summit that you'll be hosting on Friday. Okay, thanks, Ken. On the 31st of July, we'll be hosting our Indigenous Poultry Production Knowledge Summit. This is a knowledge sharing summit. We've brought together all industry role players in the indigenous poultry production sector. This includes government, this includes the commercial sector, operators, this includes the farmers who are the audience, as well as Buan, Lea, and not to forget CEDA. Right. Why indigenous? I mean, you have to be specific about indigenous. Why indigenous? Indigenous chickens are a type of chicken. They're also a type of rearing system. Type of chicken being Ukoyastrana, and a chicken that free ranges, that is more inclined to semi-intensive and free-ranging poultry rearing systems. Right. Ke tsa gore Motswana ko lapeng go tsa Batswana hela at large ke thulaganyo e leng gore tswantse ba ikatumetse gore ba tle ba ithute go le gontsi, having the fact that wala le ditse mongwe le mongwe e leng gore they play a role mo the poultry business. Re machete irra gantsi o itsege thata ka compliance ke kgang e leng gore wa preach almost on a daily basis. Sentle ya ka gore ke batla re tse kgang ya ga re Obi re kopane re itse sentle gore sentle what are some of the challenges tse leng gore according to you di lebagane le the poultry industry? No kana how ka level the rearing of the indigenous chicken kana ne go kwa Setswana problem ya teng go re rua Setswana re rua Setswana la re itse re how we need the leftover we need the but now with this summit especially we are trying to have a different conversation or no we want this chicken modi shelf we want to export this chicken so there are certain steps that we need to do that with regards to compliance Mr. Obi, anything to add on that, the challenges that you are facing, especially ka gore wena o morui tota yo leng gore o kopana le challenges on a daily basis? Yeah, challenges that I've experienced are not unique to me as a farmer. We all have the same challenges, and we tend to, as farmers, want to face them really knows. What I've learned is building a community of farmers in the indigenous poultry production space is really important so that we can share ideas, we can share knowledge, and come to solutions together. I've also noticed that some of these challenges are focused on a few sort of gaps. One of them being keeping the birds alive. Yes. So that's health management, vaccinations, and also feed. At certain stages, we feed the wrong feed for certain growth stages, and also to reduce waste, and to reduce, because feed is it's a major direct cost on growing a chicken. To add on to that, we find that
as farmers, record keeping is very, very low to non-existent. It's very important to keep records so that we can keep track of efficiency, profit and losses, and it's important to know the cost of the bird itself, as well as market access. We need to know who we're selling to, what the buyer's requirement is. Is there a certain target weight ya koko ya Setswana? Is there a certain way of processing it and packaging it, to name a few? Right, thank you about that one. O bua thata ka the gaps tse leng gore gantsi gongwe le gale re tla re ke tsone tse leng gore gongwe di cause these challenges. According to you, OD, what are some of the key factors tse leng gore they drive to these challenges? Yeah. When you look at the way we do business generally, we tell the way we view compliance mo Botswana is not working for us. How can I see the list the requirements this is not fair. But those are the requirements, like international standards that we need to follow. So the way you should look at compliance, agriculture kana sida kana ma atisa melao. Bali bilor melao so number one that you must keep that chicken fit and alive, right? And then number two, is safe, right? So now you should look at compliance from that eyes. And also, you do not have to comply to government only. You have to comply to yourself first. Or investment is in safe. Number two, you have to comply also to your customer. Or are you giving them the best service? So those are about record keeping, making sure the integrity of the feeds is the right one. It's all compliance to all stakeholders. So stakeholders again, the customer, your partner, so on. So compliance is a wholesome game. Yeah. From what I've learned, Batswana bontsi ba bone ba tsengwe dingalo ke record keeping. I don't know why, but most of the things tse leng gore tota ebile not agri businesses hela ha re bua ka kgwebo at large, you can't shy away from keeping records. Ke dilo tse leng gore tota ebile keeping record di records di ka go thusa go ya pele. But we have a number of issues tse leng gore ke batla re di discuss. Of course nako ke yone e tlebe e le gore e re eme pele, but I want us to take a short commercial break tla re tswa re tswelela with a different issue. Motsone se kola peng dikgang ke tse di monate tse leng gore di bua thata ka kgwebo ya temothuo. Batswana re itse thata ka temothuo e le gore ke yone e leng gore re tsentse dikolo e re godisitse e dirile sengwe le sengwe. Jaanong re pota ka fa re duela bagwebi tla re boa a be re tswelela le thulaganyo. The holidays aren't about switching off. They're about switching on. Let's go! It's time to activate holiday mode. Do you hear that? This is your time. So what do you guys do for fun? Looks good to me. I can't wait. Holiday mode activated. Fantastic idea! Good times. Incredible. I'm so excited. Get connected to DSTV and choose from a world of amazing kids entertainment this holiday. It's a short burst birthday, a major birthday. Come fill up your trolley. It's Shanice, it's ShopRite's birthday is in a league of its own. With major low prices to fill up your trolley. Celebrate our Major League birthday. Only at ShopRite. Right, welcome back Mutswana wethu kola pen thulaganyo ke yone ya mmamoratwa. This is the Agric Show right here on YTV. I go by the name Kenali Modisa Ntsima ke go tshwere sentle ke na le baeng go tswa ko componing e ba e bitsang ba re mokoko le moroba ke na jalo le re o botsang ra borokgwe ke na jalo le company tota go tswa ko company ya School of Dropouts
e le rre o duetse machete borra on a Friday le tlebe le na le the summit yone ya the indigenous poultry is it indigenous poultry Production knowledge, right? I get gore e tlebe le le mo dipuisanyong tse leng gore le tlebe le rutuntsha Batswana. Ana go batla dipuisano tsa rona di simolole gone ya gore Batswana ba itse gore by the time ba go tsena kwa ba itse gore nya kgang e setse e simologile, but ke batla re bue thata ka di-price tse e leng gore di ile ko godimo. Di-price tsa se ko dijong hela tse e leng gore ke dijo tse e leng gore a di ja rona. I think le di-price tota gongwe le gongwe hela di-price di a go godimo. Re ntse re bua ka compliance e leng gore gantsi in business o tshwanetse gore o e sale morago, but then I don't know, it seems kana ebile I think it's obvious gore yaanong ga e se di-price di ya ko godimo ana kgang eo e tlolang o e preach almost on a daily basis ga ena go kgonagala ke tsa gore le wena kgang eo wa e tlhaloganya ga e le gore gongwe ke tsa gore ke batla re bue dikgang tsa rona di bue re develop yone topic yo le wena Mr. Obi gore wena o kgona yang dikgang tse ba bangwe ba tle ba re nya mme dikuku ha ele tsa me nna ke a di dubela media ke di hang media hela ke siane is batla o etseka no ke ba mare compliance ya rona ya tura ya tura tota because melawana e beilweng e tlhokana gore o bo o dirile dilo a certain way di hoko tsa go di agile sente di feed tsa go le tsone o di tsa somewhere di siamela sente ano ya tura ke gane but solution e nna ke ntse ke e bona ga ke ntse ke lebela dikgang tse ke thusa batho yalo ke gore we need to also in terms of the feed we need to go indigenous also re lebele di-sources alternative sources tse le gore di teng mo Botswana so se buang gore wa re Obi o mo tseleng e siame but mo go ene ya di-feed ke ithutile sengwe ke ntse ke bala gore a kere koko e bata protein on the feeds so most of the sources of protein mo feeding in soya beans ke ithutile recently gore ditoo for example e kgona nna alternative if you look into it so dilo tse re ka nna re di sekaseka ela re bona gore no if sources are dura se how can we go indigenous re bona gore what can we use or it's readily available locally wa bona ke tsela gore le Mr. Obi ha bo melemo ana ke utlwa le gore gona le melemo e o ka e bona mo sekgweng but the question gone home ke botsa yana kgang ebile I'm happy because tonight ke na le morui yo e leng gore ene o rua dikuku lapeng le moitsana but gone ke batla gore ke tlhaloganye gore go dira jalo ga go ka ke ga hokotsa wa productivity ga phele gone gore gape batho ba temothuo ke batho kgotsa barui balemi le barui ke batho ba e leng gore ba researcha thata o itlhelela gore gantsi o ne ore wa re wa tsenya o tsenya molemo mme ga se gore wa itse re se o se dirang hela o bolaile dikuku tsa gago tsotlhe Mr. Obi wena wa tlo tlhakanye o tseye moroko kopanye gore o neela dikuku Ken, like I said earlier, feed is the highest direct cost when it comes to indigenous poultry production. And the thing with feed is that when the price of feed moves, the price of the product moves as well. And that's what we're experiencing now in this market of inflation. As farmers and myself, the best way for me to control the cost of feed and to reduce it is on feed wastages. If I can reduce my feed wastages, store my feed properly, store it in a place where it's free of pests, or there's pest control, and also to make sure at feeding that the feeding troughs don't waste, right? And unfortunately, there are no shortcuts to feed. We have to feed right. We have to make the proper feed formulations. Even with indigenous dikuku tsone tse di tlwaetseng tsa Setswana ga ona di shortcut. You have to get it right. So in terms of feed formulation, there is a way we formulate feed. Unfortunately, in my experience, and this is data driven with records, Hojesa Midihela is not efficient. We lose productivity. Moving one step forward, Hojesa grains alone, such as mixed fowl, is also less efficient
in some places, I have to add a bit of commercial feeds here and there. Now, my experience, and other farmers have their own feed formulation, has to be quantified by feed nutritionists and animal scientists, which is why we have engaged these sector players and the researchers to come to our summit on Friday, so that we can engage them, and then from that point onwards, see how we can move forward so that we can formulate a mixed whole feeds. Because Ken, the koko tsa Setswana also require more than just protein, carbohydrates. They require micronutrients, vitamins, and certain specific minerals. Odi, what role does value addition play in making poultry industry more competitive? Value addition is very important. How level you ne kuko Setswana ka gore ntse re irua Setswana hela. I think the most way we sell it ke gore go rekisiwa ile dikokwana for breeding, and also go rekisiwa ile full chicken we reka for seshabo. So now we need to add it to other value chain, ways of value chain. For example, do tse lore di discussiwa right now thata ke tsa gore e rekisiwa ile di-PC, di-braai pack, maybe we can even move it to bo di-nuggets le the other byproducts tsa koko. Right. Ke batla gongwe re engage on this one, talking about gongwe di-piece gore gongwe koko e ka ya rekisiwa entse yang. I'm aware at the summit it will be only some of the market players, the stakeholders, by in terms of the market play, by some of them battle balekong. Ke batla gongwe re ka bua kgang le gone gore ga ke itse ka nne ke batla go buisa tse re di simolle gone ya gore sentle botlhokwa jwa teng ke eng when we talk about the market access, ebile be re bua le the competition ha re lebeletse market go kontle. Ke bua se ka gore kana o itlhela ile gore ba bangwe ba re nyame go na le mo le gore nka mo letsa ka kwa ntsisetsa. Ha re ka tsa di kgantsa teng ra di dira yang gore yana market o mo Botswana o kgone go trust you. Yeah, Ken, the customers are there, they're ready. By Metzerona, the producers. It's important to note that as farmers, a lot of us are into live bird sales. Very, very few of us are into volumes processing. At the summit, we'll have processors. Molep's Poultry will be there, who are one of our sponsors. They have a slot on poultry abattoirs and processing. We also have Pick and Pay as the buyer, who will be there at the end side in terms of retailing to tell us their expectations. What's their target weight? How do they want it processed? DPC? Do they want offals, mate, spete, kidneys, and the likes? How do they want it to look like? And the price into which they buy. So these market linkages, they best inform the farmer and the producer as to their goal. What are their volumes and where are they taking it to? For what purpose? And one of the important questions, how easy it is for small scale farmers to access bone bareki bone, because I mean with the boriana obi, but then we tell a lot but by no banal access le tsone shop tse ditona tse di rekang ke ba no gore ba go godimo hela a ke tsora di puisanyo tseo a tle be di tshwere gone kwa khotsa jang. But we take a short break. Ke batla re tswa kwa e be re thatha mo go tse dingwe. Mzoro wetso reporta ka fa ra bua me fa re bua tle be re tswella le tse dingwe.
Refresh your home with these mid-year savings. Shop this Hisense 65-inch smart 4K UHD TV for only 6,999, save 1,000. Or this JBL 3.1.2 channel soundbar and sub for only 6,499, save 500. Or this Univa 58-liter compact full gas stove for only 3,299, save 700. Why not get it on credit with up to 36 months to pay? Apply in store. Price is valid until 4 August 2026. T's and C's apply. Hi-Fi Corp, your #1 deal destination. Yeah, that was way too extra. But with 2 extra hot wings, the Soulman load up is just enough extra. Right, motswana wetso ko lapeng tla ke tse sebaka se ke go amogela thulaganyo ke yone ya temothuo ke na jalo le baeng gone fa re a tlhatlha dikgantso di tseo. Mr. Obi ke tla nentse ke le bitsa Obi ka gore yaanong ke yone a motlhofo wa ke batla re bue ka these indigenous poultry ke tla reng tota ke re dikoko tsa Setswana ka Setswana gore tsone sentle ha re bua ka malwetsi go atle go te tsone ga di ke di lwala o di neela sengwe le sengwe di a ja ga di tlhoke gore di bewe mo kana di irelwe gongwe maybe a structure tse ha di ka robalang teng bo dirane dipula yana gate ke go kwa Setswana e tla iphataphatela ga ke tsore wena ka o morui wa go kwa Setswana dikgang tse o di itse go le kae thata re remelela mo malwetsing. Why? Because of course kuku e ka ipatlela boroko e ka sia ha go le pula but malwetsi a gona gore e ka ireng. Yeah, kuku ya Setswana as hard as it is, it's habelwa ke malwetsi. Proper shelter is necessary, proper management systems in terms of biosecurity, controlling who comes into your farm to mitigate any spread, cleaning, because a dirty area so it's necessary for all staff and visitors to have a foot bath. Access needs to be controlled. Vaccination is key. Sometimes I find that farmers vaccinate. Vaccination is the biggest prevention. It any losses up to, it reduces losses up to 80%. Survivability. Vaccinations against diseases such as Newcastle, Gamboro, Foulpox, and Coryza. These ones are very deadly, and they can clear your flock, 90% of your flock in 48 hours if they're not vaccinated against. Yeah. Right. Ke tla batla re gongwe moragonyana re bue ka the supply chain. Yeah. Mr. Odi, let's talk about the revamp the poultry financial suit. Re mo motsotsong hela e sa fediseng pele o le go gore wa manye ye ntšhaile kgologolo le gona gore kgang kgolo ke gona go ruta batswana gore e leng gore gongwe ha isa tlhaloganya gore sentle di harologana jang a kgone go tlhaloganya. Before ke tsena mo go ene ne ka to a khala mo ya re ke ile go fa mo ya gago kana go tla gore yo tsa di bua nga se di diragalang go fa mo ke tsone la ke dela gona le clinic gona mo fa mo ya dikoko ba lo itse gona la ba nnang teng ba tlhokomela go ba dikoko tse di lwalang like le tse dingwe a go itse gore ha mokoko o pagama e nngwe wa loma go morago so usually tell gore di loser bo the feather gona hale
so le tsone a se di bona re di a ntshiwa di belwa le gore di recover sentle e le gone so mono practices a se bua wa se dira that's great e kana garu mahoko wa buang wa bo dira gape le ha go ntse ya lo sengwe se go tsamaela sentle ne ke bona gore go tsetsa sona di tshela sekgo a tha but that's the way we can make it great. If we operate like that. So given compliance in terms of malwetse, or are we compliant in preventing those malwetse? And then back to SIDA, kana SIDA it's illegal in la poultry finance suit. They want to revamp or revive the poultry industry in Botswana. And if we zone into the indigenous side of that suit, their goal is to commercialize also. They have the same goal as the summit, because the range alone is 500 pula to 50 million. And Botswana ne ba tshogile hape ba bona list e ntsi ya gore no go batwa di structure tsa di engineer o bitsa gore ba engineer ano tsena mo go kwa swang ka re khono nna la mo stari ya no re kana le engineer. But then see there no, if you want to do it large scale, khona le bo project preparation fund. So if you are youth, you are living with disability, or you are female, or nela grant la 200,000 go duela tsone di architecture, di quantity surveyor, di value arela le gore project ta go nne large scale. But ke sa go tsene ganong ke batla re gongwe in terms of compliance these di sutu tsone tse madi ona ile go rantshiwa through manane wa ga government ke sa buele a SIDA hela kae what in terms of compliance because mostly it le bele nane o letswa motswana tle ba bua ka some of the gaps tse no re gongwe di teng ha le hal obviously di a gona di teng but ke he leng gore gongwe go ya pele o eletsa re gongwe o bone government a improvile a tsentse hale mo ileng gore yanong go ya pele mo ileng gore gongwe kra ha o libile dikgwebo tsa Batswana especially in the agricultural sector go ka improve ha kae in terms of compliance. No level this suit e cover le do tsene ke di complain ka tsone la long gore no kana we want to accept the reality or we are not compliant. But we are kind of some people, not a number of them, but this time high pay this new one. No, I wish I wish. But how can level kana reality we are currently not compliant. So but it's the first time in Botswana program we're going to fund your compliance and then we give you money for the production. Yes, so so and then also before they're gonna train you hard. So that is what has been lacking all along. I think the address the kanze tle be re bona gongwe Motswana ne etswe madi a bere go ya go pela ba palla go pusha kgwebo go tsara na kgwebo. So now what is lacking mo ke bona ile batho ba complain ka khanya teng gore no a di re nelwa madi a re bua di go ra go di rekisetsa ma ona market go no o lekang and market how ka level one of the barriers tse nna ke di bona not barriers per se ke gore how ka level la sente market wa Botswana o halal ke ra rona ba re jang go gare we are not halal but the retail sector the whole sector ba bata halal so ano halal go comply mo go yone go dingalonyana so maybe gongwe in terms of market access go kana le a bit of training gore thaloganye gore what is halal go tokana le how can we comply and also le bone bo bobs ke batla go etsare hela ya lo re go khasitse Motswana we tso reporta ka fare khwasetse re tle tswelela.
YTV is licensed under the Botswana Communications Regulatory Authority, BOCRA. Under the license conditions and code of conduct, we are committed to broadcasting news that is accurate, comment that is fair, and programming that does not amount to hate speech or the description of gratuitous violence or explicit sex. If you think YTV is not adhering to this code, please send your complaints to the program's manager at YTV PO Box 1607 Gaborone or call 395-7654. You may write to Bokra at Private Bag 00495 Gaborone or call 395-7755. Okay, so here's the idea. We invite Botswana's brilliant creatives into a room and we strip everything back. No distractions, no spectacle, just conversation. The kind that reveals the work behind the work. The failures, the decisions, the discipline. Because talent is easy to admire, but process, that's where the story lives. This is Made, where Botswana's talent tells its story, one creation at a time. Right, Botswana iso kwa lapeng tla ke go amogela ha ile go na kopana le rona mme itse jalo gore o tla re se tsamaya mme na tsore ditse motsora iso ke na jalo le ba ileng gore nna le bone re ithuta go le go ntsi ka tsa temothuo re obi na ba rona ise tsewetse but re o ntsa go bua bontle a bua gore so se buang ke se leng gore wa se dira at your farm but ke batla gore pele ga o garela o bue ka mosola wa technology go latlhela botsipa ka kgotsa go tegeniki ba maranyane mo agribusinesseng kgotsa kgwebo ya gago ya temothuo a mme se ke sente re tlhoka maranyane mo temothuong kgotsa temothuo yone ga e tlhoke maranyane. Ken, I think the beginning is firstly re tlhoka discipline. Re tlhoka discipline ya go keep the records. Yes. I would advise somebody who's starting is do the manual records from the beginning. Write down, identify what's needed, write down everything in your day-to-day operations. That's when you can move to the technology. There's a lot of AI-driven technology, Tusanka workflows, Tusanka enterprise resource planning that identifies key business factors and it provides those tools. AI-driven technology, it's tata because it gives real, live information. Or where can you close the gap? It reminders in terms of but it doesn't replace discipline. It's just convenience and for speed. You can do it from your phone as well. At the summit, we'll have CrowdSense and other applications, live demonstrations to show how AI can be used and digital platforms can be used to help the farmer. Right. But I just wish gongwe ko re hela ke buile na go se tse hitile gore nka be re bua buiseng tsa rona be re bua re ntse re nwa moro wa go kwa Setswana re bua yana re ntse re jana mate re beile gape ka gore go a go te go ya malatsinya ya Setswana a se tola ile thata ya ka ya ha ke tsora ke ka pei ya teng kgotsa ke thuo ya teng ke tsware ya re o di ma go aga go a bohelo in terms of compliance o batla go bona go diragalang mo dikgwebong tsa Batswana. Mahoko a mela bohelo ke gore compliance, how comply to government, right? You comply to yourself before you simolola hela gore o protect the investment ya gago. Then you comply to your family gore ba go letela o dirise di resources tsa bone because
we tell hore ba go neela tshimo ba go adima didiba ba go neela madi so they have to trust you ka plan o ba e neelang so plan ene o gare o dirile research o itse your numbers right then from there ke gona ka compliant to government o to itse gore no gate hoko ya gwa yang go di nna di le ka hemo spacing se ka he di vaccinate wa jang so once how simolotse hela ka wena ka idea ya go le nosi ka compliance one ka re yone record keeping go ya go tsena go bo sida sengwe sa bo se le motho batho ba batla go simolla gono go sida re madikia o bo re o simolla compliance go ke gona yanong it looks impossible ke rata gongwe nka ke go botsa hano o bereka go sida gore sentle dipalo di tsamaya ka etsa banana ba ileng gore gongwe ba ditsa yanong gongwe ka o dira wa consulta wa tlo consulte ba kae ba ileng gore batla go wena ba kopa thuso la isi ya this suit no ba bantsi ba botsang dipotso thata gore go ha a misere ka mpha madi a ke dira sele mo go sipa gore there's a need ya information ba botsa thata batswana ba letsa malatsi otlhe ba botsa mo di comment section but ke tla ke ntse ke ba araba nako ngwe ke sa itse ke ya go sida ke ya go botsa ke ba sebetsa ka gale ka go a tlo di selo gantsi se monate o se ira o se rata ga ke itse gore a le kgwebo go ntse a mo go yone re obi wena le gale gongwe le gale ke tla re wa itshupa but how true is it gore ha o dira so o se rata o tsentse mo komonameng se tsamaya sentle sengwe le sengwe se tsamaya sentle a ke ra gore di buela mo kganyeng ya compliance di buela mo kganyeng yone ya e go teng batswana ba gantsi bontsi ba bone ba nna e le gore mo ba ngwe ga ba fila gore nyame dio tse a ke kganya gore gongwe e te malatsi a dio di thata ya batswana ba itsenye mo kgwebong ba itsenye mo agriking kgotsa gongwe ke ka go tshwanetse go nna ka teng yeah passion goes a long way and it went a long way for me because na ke simolotse e le a hobby and then only after ke bona demand ke te ya riana ha motho a tla ko farmong o nna ba tla ko ke monela at a premium price be ke le mogare this can be a business I'd like to urge and advise anybody who batlang go simolla and a young farmer to start small and definitely to start now 10 chickens can teach you a lot more than 10 YouTube videos. I'd also like to urge somebody who's starting and young farmers not to be too quick to scale up. Losing 10 chickens is learning, but losing 500 chickens is a business failure. Learn it first. If you're doing something on the side, don't be too quick to quit what you're doing. Do it alongside each other. And at every single point, take records. Even when you're doing it as a hobby, take records because that will inform you, especially with the costs, because most times you're not making profit, what the costs look like and how I can price it properly. Run it like a business. And also try not to do it by yourself. There are communities, farmers are there. Kopatus. Right. Na kwa na ise tse wetse but ke mahoko a mantla wa buang a gore gongwe go botlhokwa gore o simolole ka palo e nyenyane mafoko a go ang khakolla just this weekend ne re na le tona wa tsa temothuo a bua gone gore we need insurance mo temothuo ne ke le tsore gongwe re ka nna le company ba insurance gore ba tle ba re rute but ke tsa gore mo nakong e tlang batla jaanong thulaganya rona e wela gone ha but ke batla gore ke le botse potso ya bofelo e le tla ya rabang ka e kgotsanya jaanong potso a teng e bua gone gore ene tona re dikoloti na bua gone gore o batla gore contribution ya the agricultural sector e oketse the national GDP ko re tsenye gongwe 6%. Jaanong potso a me ke gone gore a lona ha le bile ka ha batswana ba dirang dilo ka teng temothuo e tsamayang ka teng le gongwe ka ha itshulelo e ntseng ka teng a seo se tla diragala especially thata o buela thata mo the poultry production e go tsanya obi yes
Yes, yes. Odi. Yes. Okay. Ya ke mago kwalo. Motsore etso go lapeng tla ke tse sebaka se ke go leboge gore a bona ona le rona mago kwa mantle ya gasane ke le nosi ke re ke ithuta jalo mo gore o botsang ra borokgwe ana jalo le o duetse machete ba tsa jalo go company e le yone ya mokoko le moroba ena jalo le company ya the School of Dropouts re ithutile go le gontsi ke tsa lo yana o ithutile go le gontsi mo go bone mme re ne go tshwaretse go le kalo dikgang tsa rona di buela gone fa la melina ke nna ke na le modisantshima ga di tla ke tlhoka sepe go tla re kopana gape mo tsatsing le le tlang modimo ke